everyone, hope you're all doing great. I'm Hannah and in today's video we are going to cover lesson 35 of the most important daily expressions with stories. سلام دوستای خوب من، امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. حنا هستم از تیم فرازبان. امروز درس 35 از سری درس‌های مهمترین عبارات انگلیسی در قالب داستان رو داریم. Let's get started. Let's go to the story. Some people are afraid to be alone. That is true of my wife. We live in a nice neighborhood, but she is still afraid when she is alone at night. I think she suffers from a slight case of paranoia. I don't like to leave her alone, but every so often I have to go out of town. One time I had to travel to attend the funeral of an aunt who had passed away. My wife was feeling under the weather and decided to stay home. That evening someone knocked on the door. My wife was in the living room at the time. The person knocked again. My wife just stayed put in the living room. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. The person at the door kept knocking and then spoke up, "Hello? Hello?" My wife was becoming more and more anxious. She wished the person would cut out the knocking and go away. Then my wife had an idea. She started barking like a dog. The person at the door stopped knocking and went away. The next evening, I was home when the boy who delivers our newspaper came to collect money from us. He told me, "I came here last night, but your wife started barking at me, so I left. I guess our paper boy can tell a dog's bark from a human's bark, or maybe he knew my wife was home all along." اینم paper boy یا پسری که روزنامه میرسونه. Let's go to the expressions. Be true of, correct when talking about. Be true of, correct when talking about. معنی درست بودن یا در مورد کسی صدق کردن میده. Some people are afraid to be alone. That is true of my wife. These statistics are true of high school students, but not university students. این آمار و ارقام در مورد دانش آموزای دبیرستان صدق میکنه، نه دانشجوها. The next example is that the stereotype is not true of all women. اون کلیشه در مورد همه خانوم ها صدق نمیکنه. I hate dogs. They are always so noisy. But that's not true of all dogs. Mine is very quiet. از سگا متنفرم. همیشه خیلی شلوغن و سر صدا میکنن. ولی این در مورد همه سگها صدق نمیکنه. سگ من خیلی ساکته. This stereotype is not true of all Americans. Suffer from, be ill with or bothered by. Suffer from, be ill with or bothered by. معنی دچار چیزی شدن، متحمل چیزی شدن، اذیت شدن از چیزی، رنج کشیدن از چیزی میده. Be ill یعنی یک مریضی رو داشتن در واقع. I think she suffers from a slight case of paranoia. My mother suffers from depression. مامانم از افسردگی رنج میبره، مبتلا به افسردگی هستش. People who use computers all the time often suffer from back problems. افرادی که دائما از کامپیوتر استفاده میکنن اغلب از مشکلات کمر رنج میبرن. Why are you wearing a hat today? I am suffering from bad hair. And the picture says he suffers from severe headaches. Then we have every so often, which means sometimes. Every so often means sometimes. معنی گاه بعضی اوقات میده. I don't like to leave her alone, but every so often I have to go out of town. Every so often he goes to a movie by himself. هر از چندگاهی یا گاهی اوقات اون تنهایی واسه خودش میره فیلم ببینه. We hear from our friends in Canada every so often. ما گاهی اوقات خبری از دوستامون توی کانادا میشنویم. Do you like sports? No, but every so often I go hiking.
ورزش کردن دوست داری؟ در واقع ورزش دوست داری؟ نه، ولی گاهی میرم هایکینگ. Every so often he feels homesick. Pass away. اینو خیلی با هم تمرین کردیم. Pass away means die. مردن، فوت کردن. One time I had to travel to attend the funeral of an aunt who had passed away. My grandmother passed away last year. مام بزرگم سال قبل فوت کرد. When did he pass away? اون کی فوت کرد؟ Why is the shoe store closed today? The owner passed away this morning. چرا مغازه کفش فروشی امروز تعطیله؟ مالکش یا صاحبش امروز صبح فوت کرد. The fish passed away last night. Under the weather. A little sick. Under the weather. A little sick. یکم ناخوش احوال. مریض. My wife was feeling under the weather and decided to stay home. I'm feeling a bit under the weather. یه مقداری احساس ناخوشی میکنم. Are you feeling under the weather? احساس ناخوشی میکنی؟ احساس بیماری میکنی؟ Why are you going home early? I feel a bit under the weather. چرا داری زود میری خونه؟ یه مقداری احساس ناخوشی، احساس بیماری میکنم. She missed the party because she was feeling under the weather. Stay put. It means not move. Stay put means not move. تکون نخوردن، هیچ کاری نکردن، یه جا موندن، حرکت نکردن، سر جا ایستادن. My wife just stayed put in the living room. I will go and look for him, but you stay put. من میرم دنبالش میگردم، ولی تو سر جات بمون، تکون نخور. He stayed put in his company even though many of his co-workers quit. اون توی شرکتش موند علیرغم اینکه خیلی از همکاراش استعفا کردن. Jake is on the phone. He just arrived at the airport. Tell him to stay put. I'll go pick him up. جیک پای تلفنه، همین الان رسیده فرودگاه. بهش بگو همونجا بمونه، تکون نخوره، میرم دنبالش. تصویر stay put. On account of, because of. On account of means because of. به خاطر، به علت. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. She didn't call us on account of the fact that she was busy. به خاطر اون حقیقتی که سرش شلوغ بود به ما زنگ نزد. On account of the hot weather we stayed indoors. به خاطر، به علت هوای گرم ما داخل موندیم، حالا داخل خونه، داخل اون ساختمانی که داره در موردش صحبت میکنه. On account of you there's no pizza left for me. Sorry, I was really hungry. به خاطر تو هیچ پیتزایی واسه من نمونده. ببخشید خیلی گشنه بودم. The game was cancelled on account of the rain. Speak up. Say aloud. Speak up. Say aloud. معنی بلند گفتن، بلند حرف زدن میده. The person at the door kept knocking and then spoke up. I can't hear you. Speak up. نمیتونم صداتو بشنوم. بلند حرف بزن. No one spoke up in class, so the teacher asked the question again. هیچکی تو کلاس بلند نگفت، حالا بلند جواب نداد. واسه همین معلم دوباره سوال رو پرسید. Sorry, I didn't hear you. Could you speak up, please? I said, sorry. I said your stereo is turned up too loud. ببخشید صداتو نشنیدم. میشه بلندتر بگی لطفاً؟ میشه بلند بگی لطفاً؟ گفتم سیستم استریو صداش خیلی بلنده. I can't hear you. Could you please speak up? اینم توی تصویرمون. Then we have cut out, which means stop. Cut out means stop. دست از کاری کشیدن، تموم کردن. یا گاهن توی یک سری از جمله معنی ترک کردن هم میتونیم براش در نظر بگیریم. She wished the person could cut out the knocking and go away. مثلا یه کاری رو ترک کردن، یه چیزی رو ترک کردن، انجام یک چیزی رو ترک کردن. I am trying to cut out drinking during the week.
دارم سعی میکنم نوشیدن الکل در طول هفته رو تموم کنم. دست از این کار بردارم. Cut it out. تمومش کن. What do you think of my new dance moves? Cut it out. I'm trying to study. نظر در مورد حرکات جدید رقصم چیه؟ تمومش کن. دارم سعی میکنم درس بخونم. You should really cut out smoking that stuff. The next one is all along, the whole time. تمام مدت، در طول مدت حال یک چیزی. Or maybe he knew my wife was home all along. Now let's go to the examples. He knew about the surprise party all along. اون تمام مدت در مورد سورپرایز پارتی خبر داشت. مهمونی سورپرایز. The machine was not plugged in all along. تمام مدت اون دستگاه داخل برق نبود. یعنی دو شاخش داخل برق نبود. Who sent you all those secret love notes? I thought it was John, but it really was Jim all along. کی تمام اون پیغام‌های عاشقانه سری رو برات میفرسته؟ یادداشت‌های عاشقانه سری. من فکر می‌کردم جانه، ولی همه این مدت جیم بوده که براش حالا این secret love notes رو میفرستاده. She knew all along that they would get together. حالا وقتشه که بریم به ستوریمون با در واقع معنیش. Some people are afraid to be alone. بعضی از مردم میترسن که تنها باشن. That is true of my wife. این در مورد همسر من، خانم من صدق میکنه، درسته. We live in a nice neighborhood. ما توی یک محله خوب زندگی میکنیم. But she is still afraid when she is alone at night. ولی اون هنوزم وقتی شب تنهاست میترسه. I think she suffers from a slight case of paranoia. فکر میکنم مبتلا به یک مورد خیلی کمی از پارانویا هستش. I don't like to leave her alone. دوست ندارم تنها بذارمش. But every so often I have to go out of town. ولی گاهی اوقات باید از شهر برم بیرون. One time I had to travel to attend the funeral of an aunt who passed away. یه بار باید واسه شرکت کردن تو مراسم ختم یکی از عمه ها یا خاله هایی که فوت کرده بود مسافرت میرفتم. My wife was feeling under the weather and decided to stay home. همسرم یه ذره احساس ناخوشی میکرد، تصمیم میگرفت بمونه خونه. That evening, اون روز غروب, someone knocked on the door. یکی در رو زد. My wife was in the living room at the time. همسرم اون موقع توی اتاق نشیمن بود. The person knocked again. اون آدم دوباره در زد. My wife just stayed put in the living room. همسرم همون طوری بی حرکت توی اتاق نشیمن موند. اصلا تکون نخورد. She didn't answer the door on account of the fact that she was a little scared. به خاطر این حقیقت که اون یه مقدار ترسیده بود در رو جواب نداد. The person at the door kept knocking and then spoke up. اون آدمی که دم در بود به در زدن ادامه داد و با صدای بلند گفت Hello, سلام. آهای، مثلا کسی هست؟ My wife was becoming more and more anxious. همسرم توی داشت آشفته تر می شد، نگران تر می شد. She wished the person would cut out the knocking and go away. آرزو می کرد که کاش اون آدمی که دم در زدن رو متوقف کنه و بره. Then my wife had an idea. بعدش همسرم یه ایده‌ای به ذهنش رسید. She started barking like a dog. اون شروع که به واق کردن مثل سگ کرد. حالا چرا؟ The person at the door stopped knocking and went away. اون کسی که دم در بود دست از در زدن برداشت و رفت. The next evening, غروب روز بعد, I was home when the boy who delivers our newspaper came to collect money from us. وقتی که اون پسری که روزنامه اونو تحویل میده اومد ازمون پول بگیره، من خونه بودم. He told me, اون به من گفت, I came here last night. دیشب اومدم اینجا. But your wife started barking at me. ولی همسرش شروع به واق کردن به سمت من کرد. So I left. واسه منم رفتم.
I guess our paper boy can tell a dog's bark from a human's bark. من حدس میزنم که پسر روزنامه رسانه ما میتونه صدای واق سگ از واق آدم تشخیص بده. Or maybe he knew my wife was home all along. یا شاید هم تمام مدت میدونست که خانومم خونه تنها بوده. اینم از تصویر ما. رسیدیم به آخر داستانمون. حالا مثل همیشه وقت اینه که شما توی قسمت کامنت ها برای خودتون تمرین بکنید و اولین تمرین رو انجام بدید. As always, you have 10 multiple choice questions. You are supposed to read each statement and choose the correct option among A, B or C. 10 تا رو بخونید و گزینه درست رو بین A, B, C انتخاب بکنید. توی قسمت کامنت ها با عنوان تمرین شماره 1 برای من کامنت بکنید. این 10 تا. تمرین بعدی is this dialogue, short dialogue between Bob and Carol at the beach. You are supposed to complete this dialogue using these 6 expressions which are in red. مثل همیشه قراره این دیالوگ کوتاه رو بین باب و کارول که توی بیچ هستش با این 6 تا اکسپرشنه که به رنگ قرمز کامل بکنید و این رو با عنوان تمرین شماره 2 جوابش رو توی قسمت کامنت ها برای من کامنت بکنید. بهترین راه فراموش نکنید، من همیشه میگم تمرین و تمرینه. با این اکسپرشن ها مثال بزنید، تمرین های توی ویدیو رو انجام بدید تا اینا کامل توی ذهنتون بشینه. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. من منتظر خوندن جواب تمریناتون و جملات مثالتون توی قسمت کامنت ها هستم. مرسی از اینکه تا پایان ویدیوی امروز هم همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.